ওকে, সো হচ্ছে কি আমাদের আর্কিটেকচারকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়। একটা হচ্ছে গিয়ে প্রেজেন্টেশন, layer, then comes business layer, and last is the data layer. এখন আসি what are these three layers? আমরা এই তিনটা লেয়ারকে কিভাবে ডিভাইডেড করতে পারতেছি। So presentation layer কে we can also call it the client layer. Okay, and presentation layer এ যেটা হয়, suppose আপনারা যখন when you guys use Gmail, so ফার্স্টে কি হয়, আপনি জিমেলে ক্লিক করলে হচ্ছে কি আপনি একটা আউটপুট পাচ্ছেন না, সাপোজ দ্য লগ ইন পেজ। সো এই যে আপনার দেন লগ ইন পেজে হচ্ছে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড পাসওয়ার্ড টাইপিং, এই জিনিসটাকে আমরা প্রেজেন্টেশন লেয়ার বলে থাকি। আর এটা হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের সাথে আমাদের যে মাউস অর কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা যে কমিউনিকেটটা করতেছি, দ্যাটস দ্য প্রেজেন্টেশন লেয়ার। Then what is the business layer? Business layer is also called as the application layer. Business layer কি হয়ে থাকে, বেসিক্যালি আপনার যে অ্যাকশনসগুলো, এই অ্যাকশনসের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যে আউটপুটস পাচ্ছেন, অথবা এই যে আপনি লগ ইন করতে পারলেন, দেন আপনার পরবর্তী প্রসেসেস, এগুলোকে আমরা বলে থাকি বিজনেস লেয়ার। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডেটা লেয়ার? ইন দ্য ডেটা লেয়ার, the data are stored in the database, and if you insert a data, suppose if you put or if you signed up for your Gmail account, then when you signed up, your email addresses, password, and all your personal information will be stored in a database. So in that database, you can insert the data, you can edit the data, and you can also delete the data. So they are the works in the database we call the data layer. Is it clear? What are the three layers? So আমাদের data layer কাজ কি হচ্ছে কি, insert, update, and delete. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So now we are going to see the layer designs. So our objectives are to understand the different physical architecture components and understand server-based, client-based, and client-server physical architectures. So understand how operational performance, security culture, and political requirements affect the design of the physical architecture layer. So the physical architecture. So physical architecture you can divide into two components. One is the software, another one is the hardware components. So in the software components, we have the data storage, data access logic, application logic, and presentation logic. And in the hardware component section, we have the client computers, servers, connecting network. So data storage এর কাজ কি হয় আমাদের? Obviously database এর কাজ, দেন ওখান থেকে আমাদের ডেটা এক্সেস করতে হয়, অ্যান্ড হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লজিক অ্যাপ্লাই করতে হয়, প্রেজেন্টেশনাল লজিক্স। So application and presentation logics are basically in the client or application layer. So in the hardware components, we have the client computers. Obviously we have the computers and also the servers. Servers আমাদের কি কাজ করে, আমাদের ডেটাবেস থেকে এক্সেসটা হচ্ছে দিচ্ছে, অথবা sometimes it also works for the security or giving you the services. And then connecting network between the client computers or the servers, and also can be the databases. So what is the server-based architecture? Here you can see client is a terminal, server has functions of presentation logic, application logic, data access logic, and data storage. তাহলে সার্ভার বেসড আর্কিটেকচারের মধ্যে আমার কি হচ্ছে, ক্লায়েন্ট ইজ দ্য টার্মিনাল, অ্যান্ড সার্ভারের মধ্যে সমস্ত লজিক হচ্ছে কি থাকে, লাইক প্রেজেন্টেশন, অ্যাপ্লিকেশন, ডেটা, তিনোটা লেয়ারের
কাজই হচ্ছে আমার কোথায় হয়ে থাকে, সার্ভারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? সার্ভার বেসড আর্কিটেকচার বলতে কি বুঝতেছি, আমার ক্লায়েন্টস হচ্ছে কি বেসিক্যালি দ্য computers. So in the server based architecture we have the computers, suppose, and these are our clients. It works as a terminal and it's connected to a server. So here the server works or has the functions of all these. So it can also work for the presentation or client, sorry, তাহলে আমার এখানেই presentation, then business and data. সো এই তিনটা লেয়ারের কাজই হচ্ছে কি এখানে আমার কোথায় হয়ে থাকতেছে, সার্ভারে, and the computers are working as the terminal here. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay, so this is the example of the server based architecture. Here we have the client, the computer that works as the terminal and is connected to the server. This is the host or mainframe computer. So in this we have everything like the presentation logic and also the application logic and data access and data storage. Sorry. Okay, so then comes the server client architecture. So server client architecture we can divide into two terms. One is the thin client or fat server. Another one is the fat client or thin server. তাহলে কি আমার ইটস বেসিক্যালি আমরা নামটা দেখেই বুঝতে পারতেছি এখানে হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাজটা খুবই কম, বাট the server is or doing everything or has all the functions. And in the fat client we have the client to do all everything and the server to do nothing. So here you can see the client is little more than a terminal. Server handles all the processings. তার মানে এখানে ক্লায়েন্ট আমার টার্মিনাল একদমই না, টার্মিনাল থেকে একটু বেশি কাজ করে। সাপোজ এখানে ক্লায়েন্টটা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশন লজিকটা হ্যান্ডেল করতেছে। সো বেসিক্যালি হিয়ার দ্য ক্লায়েন্ট ইজ handling the presentation logic, and rather than that the application logic and also the data access logic and data storage all are happening in the server. And in the next one here you can see the client does all the processing, but the server may just store the data. So the server is not working as a terminal, it at least storing the data here, and the client is doing all the processing such as the application, presentation, and also it can work as the data logic. Is it clear? কোনো কনফিউশন আছে? Okay, so here is the diagram of the thick or fat client. So এখানে আমরা দেখতে পারতেছি, so this is the microcomputer. The network is created between the two microcomputers where one is the server. It can be also the actual server, not a computer. Okay, so this one is using for the data storage, and the client is working for the presentation logic, application logic, and data access logic. So here in the two-tiered architecture, here you can see the client is working for the presentation logic and application logic, but the server has the data access logic and data storage. That means here the server has the data. এটাকে আমরা হচ্ছে কি টু টায়ার আর্কিটেকচারও বলে থাকি। তাহলে টু টায়ারের মধ্যে আমার কি হচ্ছে, we have the client and we have the application, and the network is developed between the client and the application layer. So এখানে যে আমার
এটা হচ্ছে আপনাদের মনে রাখতে হবে টু টায়ার্ড আর্কিটেকচারের মধ্যে আমার কি কানেকশন থাকে, প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড এখানে থাকবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন। Okay, so in the two-tiered architecture we have the presentation and the application layer connecting between these two, where the presentation is working for the presentation logic and application logic, and the application is layer is working for the data access logic and data storage. And আপনারা যে ডায়াগ্রামটা আঁকবেন ওখানে এটাকে হচ্ছে কম্পিউটার না দিয়ে you can actually draw the server. Okay, okay, then comes the three tiered architecture. Three tiered কি হচ্ছে, থ্রি টায়ার্ড হচ্ছে কি আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন থাকবে, অ্যাপ্লিকেশন থাকবে অ্যান্ড ডেটা থাকবে। তাহলে এই যে থ্রি টায়ারটাকে আমরা হচ্ছে এন টায়ার্ডও বলে থাকি। এখানে আমাদের কি হয়, আমাদের ক্লায়েন্ট থাকবে, অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার থাকবে, সাপোজ দিস ওয়ান ইজ a server and we will also have the database. তাহলে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন থাকবে, ডেটাবেস সার্ভার থাকবে and everyone is connected in between these three layers. এখন আমার এখানে কি হবে, প্রেজেন্টেশন লজিক বলতে কি বুঝতেছি আমরা, obviously your actions to the application layer, and in the application layer depend on your actions it will give you some output from where, from the server. And data কোথায় স্টোর থাকে, obviously আমার database server there will be the data storage like data access logic and data storage. Three tiered and also the fourth tier, এটাকে হচ্ছে আমরা this can be also called as the fourth tier. So the three tier and the fourth tier both are considered as the n tier. Okay, এখন আসি fourth tier এ কি হচ্ছে আমাদের, we have the client for the presentation logic, we also have the server for application logic, and we have another application logic, and here we have the data access logic. আচ্ছা, আমি এন্টায়ারটা আপনাদের আরেকটু ক্লিয়ার করে দিই what's happening in the entire. So suppose we have in the entire architecture always we have the clients like the PCs, and so this is the presentation layer. I'm writing as the PL, okay, and it will be connected with the server, and this one is the application layer AP, and it will be connected with a database server where the data will be stored. So this will be data layer. So in the end tier what happens, like this one is considered as the scalable architecture. কেন আমরা এটাকে scalable বলে থাকি, কারণ এখানে আমার এই যে presentation layer এ আমার devices এর সংখ্যা it can be one or more than that. You can add more PCs or mobiles or any devices, and it can be connected with also one or two or more than that of the servers. So one computer can be connected with the three servers or of the application layer, and also like one server can be connected with the three database or data servers. Is it clear?
অ্যান্ড এখানে আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো ডেটাবেসের হচ্ছে কি সাইজ বাড়াতে কমাতে পারবেন। ইউ ক্যান অ্যাড, ইউ ক্যান ডিলিট, ইউ ক্যান ডু এনিথিং। সো আপনি এখানে দেখেই বুঝতেছেন এনটিআর কি হচ্ছে আমার, it's more scalable, like you can add any number of servers and also any number of databases in your architecture. Is it clear? কোনো কনফিউশন আছে? কি ব্যাপার? Someone Amen. at least response. Okay. So the client server benefits are that it is scalable and also support multiple clients and servers, and multiple servers make for a generally more reliable network. We know why it is considered as the scalable, and it can support multiple clients on the servers, and multiple servers make for generally more reliable network. মাল্টিপল সার্ভার্স হচ্ছে কি আমাদের অবভিয়াসলি আমার হচ্ছে একটা ব্যাকআপ থাকে, লাইক ইফ উই লস্ট ওয়ান সার্ভার অথবা আমাদের একটা সার্ভার যদি ডাউন হয়ে যায়, উই হ্যাভ দ্য ব্যাকআপ অন মাল্টিপল সার্ভার্স। So what are the limitations? It is the complex one. Obviously it is the complexity কারণ আমাদের more device, it will be harder for us to maintain all the devices or servers or databases, and updating the network computers is more complex, and development and installation different on client and server training for developers. So now the distributed objects computing. So what is the DOC? DOC basically allows developer to simply concentrate on the users, objects and methods of an application instead of worrying about which server contains which set of objects. The client object simply requests the network. So here the clients will request the network to locate and execute the server objects method. তাহলে আমরা DOC কে on the other hand we can call it the middleware. So this is the type of system software designed to translate between different vendors software and is installed on both the client computer and the server computer. তাহলে ক্লায়েন্ট আর সার্ভারের মধ্যে আমাদের যে মিডলওয়্যারটা আসতেছে দ্যাট ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউটেড অবজেক্ট কম্পিউটিং। এটা কিসের উপর হচ্ছে কি বেসড করে? ইউজার্স, অবজেক্টস অ্যান্ড মেথডস অফ অ্যান অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, তারপর আগে আমরা সো দ্য কম্পিউটিং অ্যাপ্রোচেস such as object management group. So these are the companies, okay, যেখানে হচ্ছে কি আমাদের অবজেক্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপে কি হচ্ছে কমন অবজেক্ট রিকোয়েস্ট ব্রোকার আর্কিটেকচার ওরা ডেভেলপ করা, দেন আমাদের হচ্ছে কি সান, and we also know about the Microsoft. So these details are not important, you can skip this one, okay. Selecting a physical architecture depends on these features. Like if you want to select the physical architecture, what will be right for you? Like you need to know the cost of the infrastructure and the development cost and the ease of the development, also the interface capabilities, control and security, and also the scalability. So depending on all these points, you need to, or you can select the physical architecture and the characteristics. So for like cost of infrastructure, you can see the server based is very high, but on the cost of development, the client server has the high performance, and ease of development, you can see the client based has the high performance, and the interface capabilities, also the client based has the high performance, and the control and security is high on the server based, and the scalability is high on the client server. So based on all this, we can select what will be the correct architecture or physical architecture for you.
So what are the non-functional requirements? Non-functional requirements include the operational, performance requirements, and security. So specifying the operating environment is considered as the operational, and performance requirements has the speed, number of users, and availability. Obviously আমার speed and হচ্ছে কি কত users ইউজ করতেছে অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করে আমরা ওটার পারফরমেন্সটা ক্যালকুলেট অর ডিটারমাইন করতে পারি। অ্যান্ড সিকিউরিটিটা হচ্ছে গিয়ে প্রোটেক্ট ফ্রম ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেটা লস। আমাদের এনটিআর এর মধ্যে সিকিউরিটিটা আমরা সবচেয়ে বেশি দিতে পারি, কারণ কি, because we can create the backup servers there, we can have multiple databases there, like if you lost one database server, then you can use another one, or you can back up your data on different database servers on the end tier. So in the end tier, the security is basically more stronger. So here's some cultural and political requirements. So these are the type of requirements like multilingual requirements. uh, Multilingual requirements includes the language in which the system will need to operate, and also the system will operate in English, French, or Spanish. So these are the examples for you to understand. So আপনি এক্সাম্পল দেখলেই বুঝতে পারতেছেন মাল্টিলিঙ্গুয়াল রিকোয়ারমেন্টস বলতে কি বোঝাচ্ছে, and customization requirements বলতে কি বোঝায়. This is the specification of what aspects of the system can be changed by local users. Such here's the example, like country managers will be able to define new fields in the product database to capture country specific information. তাহলে এখানে হচ্ছে কি একটা কান্ট্রির স্পেসিফিক ইনফরমেশনের উপর ডিপেন্ড করে ও হচ্ছে কি ডেটাবেসের ফিল্ডগুলোকে ক্রিয়েট করতেছে. সো দ্যাট ইজ দ্য কাস্টমাইজেশন রিকোয়ারমেন্টস. So what is the making unstated norms explicit? So this is explicitly stating assumptions that differ from country to country. Such as here's the example, all date fields will be explicitly identified as using the month, day, year format. All weight fields will be explicitly identified as being stated in kilograms. And what are the legal requirements? The laws and the regulations that impose requirements on the system, such as personal information about customers cannot be transferred out of European Union countries into the United States. And another example, it is against US federal law to divulge information on who rented what videotape, so access to our customers' rental history is permitted only to regional managers. So examples দেখে আপনারা easily হচ্ছে বুঝতে পারবেন. So I'm not going into the deep because you guys already know these points, the requirements. So it's the summary, and I guess আমাদের এই টপিকটা completed. Okay. ওটা কি ইম্পর্টেন্ট ছিল? হ্যাঁ, এনটিআরটা ইম্পর্টেন্ট, আপনাদের ফিজিক্যাল ওটা না, ওই যে পলিটিক্যাল ওইটা। আচ্ছা, ওই যে লাস্টের রিকোয়ারমেন্টস গুলো। জি মা। না না, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট, বাট আপনার এমসিকিউতে আসতে পারে একটু ডেফিনেশন দিয়ে।